Okay. So shall we start? Any doubts in the previous lesson? Please tell. Everything is clear? Okay, today we are going to learn about friction. Okay. Right, have you tried to push a desk like this? Right, the moment you push it, will it start moving? Okay, we'll come back to the questions. Okay, tell me. Okay, when you keep your finger, it will not move, right? Right? You have to push and see, right, if it's moving or not. Afterwards, what will you do? You will increase the force, right? After you increase the force, ஒரு கட்டத்துக்கு வந்த பிறகு என்ன நடக்கும்? அந்த டெஸ்க் வந்து அசைய ஆரம்பிக்கும், ரைட்? அப்படித்தானே? Okay, right. So why is it not moving the instant we push it? Can anyone say? What is the reason? Vishal, what is the reason? The moment you push it, it will not move. What is the reason? So due to the opposite resistance Yes. force. Yes, there's a resistive force, right? So when you try to push it, the resistive force will not let it move. It will give a force in the opposite direction. So it will not move, right? So we're in the push for a try பண்றாரு, right? So he's trying to push it this side. The opposing force will oppose the motion. If it's trying to move this way, if the disc is trying to move this in this direction, what will happen? The opposing force will be in the opposite direction, right? That force is called as frictional force of friction, right? The friction force now can say this, அது move ஆக மாட்டேங்குது. Okay, right? பார்ப்போம், detailed பார்ப்போமா? Any doubts you can ask, right? Class summary you can ask, right? When you kick a football, especially the boys, where is Askar? I don't know, right? What will happen to the ball? Anybody? Will keep on moving forever and ever according to Newton's first law. What is Newton's first law? An object which is moving will keep on moving, right? அதே மாதிரி an object at rest will stay at rest until an unbalanced force acts on it. அப்படித்தானே? So if you hit the football, it will move. ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் போயிட்டு என்ன செஞ்சிடும்? நின்றும். The reason why it is stopping? What is the reason? Sir, and the force, Yeah, there's a opposite force. The red color குறிச்சிருக்காங்க. Ball இந்த பக்கம் போக பார்க்கும். The opposing force என்ன செய்யும்? அந்த மூவ்மெண்ட்டை தடுக்க பார்க்கும். Stop பண்ணும். Right? Like you will have been motivated to study by your teachers, right? In school. இப்போ படிக்கணும்னு தோணும். ஆனா வீட்டுக்கு போனா ஒரு opposing force வந்துடும். படிக்க தோணாது. Like that. Right? Okay. So here, when we throw a ball on the floor, it starts moving with some velocity. Ball உருட்டி விட்டீங்கன்னா அது ஒரு velocity-யோட மூவ் பண்ணி தரும். But ideally, no force should be acting in the direction of motion. ஒரு ஐடியலான சிச்சுவேஷன்ல there should be no force acting in the opposite direction. And according to Newton's first law, the ball should keep on rolling. But this does not happen. So Newton's first law,
என்னது? If you throw, that's what I said, if you go into space and throw a ball, it will move forever and ever, right? Because until it meets opposing force, it will just keep on moving. இப்ப நாங்களும் உலகமும் அப்படி ஒரு ஐடியலான என்வாயரன்மெண்டா இருந்துச்சுன்னா, if a ball was moving, it should keep moving, right? பால் நூத்தி விட்டா போயிட்டே இருக்கணும். இப்போ கிரிக்கெட்ல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. If the ball, it will go near the boundary and stop, or slow down when it goes near the boundary, because there is a opposing force or a frictional force that is acting on the object, right? Okay. Instead, the ball stops after moving a certain distance, so a force must act on it. We call this force friction. The opposing force is என்ன சொல்றாங்க? Friction னு பேர் வச்சிருக்காங்க. Right, இது உங்க bookல இருக்கு, right? The frictional forces, the forces that act between the surfaces of two objects in contact with each other. எப்ப friction இருக்கும்? When two surfaces are in contact. அது முக்கியம், right? இப்ப நீங்க நடக்கிறீங்கன்னா, if you are walking on the floor, your shoes and the floor will have friction, right? There will be two frictional forces. Friction இருக்கும். உங்க shoe மேல frictional force act பண்ணும். The frictional force will not act on your head, because why? Only your shoes are in contact with the floor, not your head. If you are upside down, the story would be different, right? So contact is very important, right? There should be contact between each other to oppose the relative motion when the objects are moving relative to each other. So இப்ப பாருங்க, இப்ப நடக்கையில நீங்க என்ன செய்வீங்க? What do you do when you walk, right? You push the floor behind. பின்னுக்கு தானே தள்ளுவீங்க, right? At home you can try. You will push the floor behind. பின்னுக்கு தள்ளுவீங்க நடக்கையில. So the floor will push you in the forward direction. You are moving in the forward direction because of friction. If there was no friction, you would not move in any direction. You would be just a moonwalk பண்ற மாதிரி. மைக்கேல் ஜாக்சன் இருக்காரு, அது மாதிரி நீங்க ஒரே இடத்துல நடந்துட்டு இருப்பீங்க. If the surface was very smooth, there was no friction. But because there is friction, when you push the floor behind, it will push you forward. So every time you walk, right, friction is acting on you. That is why you are moving forward, right? To oppose the tendency to move when the objects have a tendency to move relative to each other. So இதுல சொல்ற விஷயம் வந்து that this boy is trying to push the table forward. The table is in contact with the floor. So if this table tries to move forward, friction will move. It will act on the opposite direction, right? If this boy was trying to pull this table, the friction would be in the opposite direction. So இந்த பக்கம் இழுத்தார்னா, right, இந்த direction இழுக்க ட்ரை பண்ணார்னா, friction வந்து அது opposite direction தான் இருக்கும். This table try to move to the left, so the friction will act onto the right direction. If he is trying to push the table, right side will go back, so the friction will be acting in the left direction. Clear? சரி, அப்ப இந்த கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இன்னே கான்டாக்ட்ல இருக்கணும், ரைட்? அதே மாதிரி ஆப்போசிட் ரிலேட்டிவ் மோஷனுக்கு அப்போஸ் பண்றதா இருக்கு. Those types of forces called frictional forces. Here friction provides traction that is needed to walk without slipping. So திடீர்னு எண்ணெயை கீழே ஊத்திட்டீங்கன்னா, ரைட், அதில் காலை வச்சா நடக்கும், பலிக்கு விழுந்துருவீங்கன்னா. இல்லாட்டி பாத்ரூம் சோப் கீழே இருந்துச்சுன்னா, இல்லாட்டி ஷாம்பு ஊற்றி இருந்துச்சுன்னா, you will slip because they act as friction குறைக்கிறதுக்கு. இப்போ you would have seen, if you have bicycles at home, the squeaky sound எல்லாம் ஒருத்தர இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்வாங்க? They apply oil, right? ஏதாவது மெஷின் ஆயில் ஏதாவது போடுவாங்கன்னா, to reduce the friction and to reduce the squeakiness. அப்போ ஸ்மூதா ஓடும். என்னது டயர்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யும்? ஸ்மூதா ஓடும். Friction is helpful in most cases. Friction எங்களுக்கு அநேகமா ஹெல்ப் பண்ணும்.
However, they also offer a great measure of opposition to motion. Usually, in our day-to-day activities, friction helps us in many ways, but there are instances where it is not so helpful. In addition, about 20% of engine power of automobiles is assumed in overcoming frictional forces of moving parts. இப்போ நீங்க பெட்ரோல் உங்க வெஹிக்கிள்ஸுக்கெல்லாம் பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு நீங்க ஓட்டினீங்கன்னா யூ வில் நாட் கெட் 100% எஃபிஷியன்சியா. நீங்க போடுற பெட்ரோல் அவ்வளோத்தையும் என்ன செய்யலாது, அவ்வளோ இதுக்கு என்ஜினா இயக்குறதுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகாது. இட் வில் நாட் பி யூஸ் டு ஆப்ரேட் த என்ஜின் ஒன்லி, ரைட்? தேர் வில் பி ஹீட் ப்ரொடியூஸ், தட் இஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. அதே மாதிரி சவுண்ட், என்ஜின் சத்தம் இருக்கும், தட் இஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. அதே மாதிரி அந்த பார்ட்ஸ், மூவிங் பார்ட்ஸ் இருக்கு தானே என்ஜின்ல, அதுல ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸஸ் சொல்லப்படும். ஸோ டு ஒர்க் opposing those frictional forces, some energy is consumed. So here look, 20% of the engine power. Engine வந்து 100% power produce பண்ணா அது 20% எதுக்கு போகுது, அந்த மூவிங் பார்ட்ஸ் உள்ள ஃபிரிக்ஷனை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகுது, ரைட்? So frictional forces not only act on solids தான். So friction சொல்றது solid இருக்கு, liquids viscosity இருக்கு, that is not for you. You just need to know about solid friction. But the gases laying viscosity, the fluids laying இருக்கு, you will get frictional forces which oppose motion in the opposite direction, right? So frictional forces can be divided into three. One is static friction, another one is limiting friction, the last one is dynamic friction. The மூணு விதமான frictional forces will act on solid objects which are in contact with each other. Okay, so இது மூணையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க: static friction, limiting friction, dynamic friction. Static, limiting and dynamic friction states of frictional force. அப்ப மூணு இருக்கு. The frictional forces that act when there is no relative motion. இப்போ இது நான் சும்மா சம்மரின்னு சொல்றேன் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுன்ட்டு. ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னா இப்படிதான், when the table is not moving, right? இப்போ நீங்க ஃபோர்ஸை ஒரு டேபிள் மேல அப்ளை பண்றீங்கன்னு வைங்க, ரைட்? அந்த இன்ஸ்டன்ட்டே மூவ் பண்ணுமா? at that instant itself will the table move? No, you will slowly increase the force that you are applying on the object or the table. So what will happen? It will be stable, static, right? But there will be no relative motion. இது சொல்லிருக்கேன் பாருங்க, frictional force that acts when there is no relative motion. நீங்க force apply பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க, ஆனா டேபிள் மூவ் பண்ணாது, ரைட்? தட் இஸ் அந்த டைம்ல டேபிள், நான் இப்போ 10 நியூட்டன்ஸ் ஃபோர்ஸை வந்து டேபிள் மேல கொடுத்தனா அதுக்கு அந்த 10 நியூட்டன் அப்போஸ் பண்ற மாதிரி ஃபிரிக்ஷன் என்ன செய்யும், இன்னொரு 10 நியூட்டனை ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன்ல கொடுக்கும். அப்படி ரெண்டுமே ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் equal in quantity இருக்கனால தான் என்ன செய்யுது, the table is not moving. If I give 5 newtons onto the table, right? If it's giving 5 newtons, opposing force will be 5 newtons, this table will not move. If he gives 10 newtons, opposing force will be 10 newtons in the opposite direction, this table will not move. இது the table move ஆகாத நேரம் இருக்கிற force தான், அது friction தான், என்னது static friction னு சொல்லுவாங்க, right? Is that clear? Okay, just an introduction, we'll go into detail next classes, So the frictional force that act on a body as it begins to move. இப்போ மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கையில ஒரு டேபிள் வந்து என்ன செய்யுது, நீங்க ஃபோர்ஸை கூட்டிக்கிட்டே போறீங்க, ரைட்? ஒரு கட்டத்துல டேபிள் மட்டும் மூவ் ஆக தொடங்குது, ரைட்? அந்த டைம்ல உள்ள ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் நாங்க, லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் சொல்லுவோம். So if the table is not moving and you are applying forces, at that moment static friction will be acting on the object. Likewise, limiting friction என்னது, when the table is about to move, மட்டுமட்டா மூவ் ஆக போகுது, at that time the force that acts in the opposite direction, that will be the limiting friction, right? When the object is moving, the frictional force that acts on object when they are in relative motion. என்னது, ஒரு பால் உருண்டு போயிட்டு இருக்கு, இல்லாட்டி ஒரு பெட்டி மூவ் ஆகல, அதுல தொழிற்படுற ஃபிரிக்ஷன் வந்து டைனமிக் ஃபிரிக்ஷனா இருக்கும், right? So there are three friction forces that act on solid objects which are in contact with each other. One is static friction when the object is not moving,
limiting friction when the object almost is about to move, and last dynamic friction when the object is moving. Okay, right? Any doubts of that part? Another thing I wanted to show you was friction வருதுன்னு பார்ப்போமா? What can you do to increase friction? Tell me, anybody? Sorry, I can't hear you. Surface. Yes, okay. Sir? The image பார்ப்போமா? Increase force. Okay. Can you see the web page? So here look, microscopica. For a microscope la pathina, right? The surface will be like this, huh? Look at this surface. There will be small, rough on the surface. இந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ்ல ஃபிரிக்ஷன் ஈஸியா ஆக்ட் பண்ணுமா? Here look at this rough surface. Here this is a rough surface, huh? If it was a smooth surface, the friction will be less. ஏன்னா அப்படி கரடு முரடா இருக்காதுன்னு, there will be no peak, இந்த மாதிரி இருக்காது. It will not be like this. With a smooth surface, easily can move. இப்போ எண்ணெயை ஊத்திட்டீங்கன்னா என்ன நடக்கும் நிலத்துல? அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத் ஆயிரும். ஸ்மூத் ஆகாது, லிக்விட் என்ன செய்யறோம், ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் மாதிரி ஆக்கி விட்டுரும். அது மேல கொண்டு போய் காலை வச்சீங்கன்னா வலிக்கி விழுந்துருவீங்க, ரைட்? டைல்ஸ்ல வலிக்கி விழுவீங்க தானே? யூஸ்வலி வலிக்கி விட மாட்டாங்க, வலிக்கி விடுவேன்னா தண்ணி எல்லாம் ஊற்றினா வலிக்கி விட்டுரும். யூஸ்வலி டைல்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்லிப்பரி, not like the cement surfaces. The reason is the tiles of this very smooth, so there is less friction. இந்த மாதிரி சரி ஸ்மூத்தான சர்ஃபேஸா இருக்கும், ரைட்? ஆனால் சிமெண்ட் சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, இப்படி மைக்ரோஸ்கோபிக்கா முன்னாடி நுணுக்கமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து எங்களுக்கு மேல இருந்து பார்க்கையில என்னவா இருக்கும், ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் மாதிரி இருந்தாலும், ரைட்? மைக்ரோஸ்கோபிக்கலா பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி a what do you call rough surface, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மைக்ரோஸ்கோபிக்கலா பாத்தீங்கன்னா. Okay, so that is all that I wanted to share with you. I will share a video about frictional forces, then you can have a look. Okay, do you have any doubts? Can you tell me if you have any doubts, please? No doubt? In the previous section, so shall we ask questions from some of you? Pranaya, what are the 3 types of forces? Frictional forces 3 types இருக்கு என்னது? Static force, limiting force, and dynamic friction. Sorry, sir, friction. Okay. Right. 3 types of friction, right? So go Vishan, are you there? Go Vishan.
Like I'll put all your names up in the group. That's no trouble, right? Okay, no doubts. Can you explain it? Kinetic energy, right? Kinetic energy now, when object has velocity, if you are moving at a velocity and if you have mass, you will have kinetic energy. For example, if you take a car, if it is moving at a certain velocity, if it is moving, right, it will surely have mass, right? And if it's moving at a certain velocity, it will have kinetic energy. If it is not moving, it will not have kinetic energy. Is that clear? இப்போ ஒரு கார் நிப்பாட்டி வச்சுட்டு அது கைனடிக் எவ்வளோன்னு கேட்டா அது 0. If the car was moving at a certain velocity, it will have kinetic energy. So can you please send? I will upload the slides. No worries. You don't need to write this down. I wanted to ask you if you could take short notes from your textbook. The important parts you just write it down. When school starts, we'll check. Can you do that? No use. What if you are writing down what I give? There is no use. Because you will just copy it down. If you are going through it by yourself and you extract information and summarize it and write it down, you get something out of it. Okay, can I expect you to do that? So you can do that for what our Newton's laws of motion. You can do that. I think I gave you slides, right? Anyways, okay, you do that for this chapter. Friction in English notes. Yes, shorten it, summarize it, and write it down. So that the key points, important points, healthy place. Okay then. Okay, we'll conclude then. Yes, full lesson. எங்க மைக் ஆன் பண்ணி கதைக்கல, அது எல்லாத்தையும் மைக் ஆன் பண்ண வைக்க போறேன், இல்லாட்டி சரி வராது. எப்படி சார்? எல்லாரும் மைக் ஆன் பண்ணி வச்சிருந்தா சார் தனியாக கேட்கல ஆன்சர் பண்ணுவேன். நாங்க கத்தி கேட்கறேன், எங்க சத்தத்தை கேட்கலாம் அந்த பக்கத்துல இருந்து. ஸ்கூல்னா பரவாயில்ல. என்ன ஸ்கூல்னா பரவாயில்ல? Okay. Right. Okay. Anyways, the textbook you have it, right? You can go through that. Now slides unpure, right? I will send the slides. For those who could not attend, I will give the video, no problem. Upload on you, right? If you also want to refer, shy sir, ayyo, what is to be shy there? No problem. Like in school, class la shy ah working hai. Hello, Gopishar. Sir. இல்ல கிளாஸ்ல ஷையா வாடா இருக்கீங்க. இல்ல சார். அது மாதிரி இருக்கல, அப்புறம் என்னது? You openly ask questions, that's why the chat feature இல்லாம கிட்ட நல்லம். Then you have to talk to me, right? Don't be shy. You can, if it is even a what do you call irrelevant question, no problem. You just ask, no problem. If you Okay, don't ask, if you don't ask questions, you are not learning anything. That is the problem. You have to have questions. You have to have a lot of questions. You have to make a lot of mistakes. Otherwise, no use studying. Right. Okay. So we'll conclude. Yes, in the news they asked to stop. It's okay. Only you will. உங்களுக்கு தான் நட்டோம். Yes, they asked because they have put someone in jail. ஜெயில குவாரண்டைன் பண்ணிட்டாங்க. யாரு? தொழிற்சங்கத்துல தலைவர். So they asked what to do now. Okay.
மொத்தம் யாராவது doubts கேட்டா நல்லதான், அப்பதான் மத்தவங்களும் கேட்பாங்க. So Gobishan, you can ask doubts now. You can be the leader, so others will follow you. Okay. Right, so we'll conclude today. I will send the slides. You go through it again, right? There are multiple YouTube videos, Appa. So if you really want to study, you can refer those. And if you have any doubts, you can ask me. Huh? Right, okay. Only half an hour, 40 minutes. So if some can come, the others could try to come. I don't know what's going on. Right, okay. So we will conclude for today. We'll continue tomorrow. If you have any other classes, let me know. Huh? Otherwise, you will have science class at 10:30 regular time. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, right. Okay, see you. Study, huh? Okay, bye. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Right.